suitable for general viewing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is exactly 15 minutes past 8 p.m. and thank you so much for joining us this evening to talk about a very sensitive topic that has been a topic of discussion over the past 1 week. And exactly 7 days ago, the court pronounced itself by allowing the lesbians and gays in this country a right of association. In a majority ruling at the Supreme Court, where 3 judges, that is Justice Mokin Wanjala, DCJ Philomena Mwilu, and Justice Joaquin Ndungu, and a majority allowed the gays and lesbians, or rather the LGBTQI community, a right of association, and thus giving them right to register their body at the national government, non-government organizations board in this country. But this followed a spate of reactions, of course, in dissenting opinions, that was led by Justice Mohammed Ibrahim and William Ouko. Of course, many other Kenyans followed in trying to repulse, or rather refuse, or giving a dissenting opinion on the judgment. The President, the Deputy President, Jamia Mosque, among many other entities, registered their dissatisfaction with the ruling. Let's listen to what the President had to say earlier on at the KICC in regards to the matter. Mimi ni mtu ambaye ninamcha Mungu. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Na mimi nataka niwaeleze, tunaelewana? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya, jameni. Thank you so much, Aban Shihemi, for that. And of course, just before His Excellency the President spoke, Rigiji, our Deputy President, His Excellency Honorable Rigathi Gachagua, had this to say. Yale maneno tunasikia pale kotini, ati kuna chama ati ya kutetea, ati wanaume waoe wanaume, ati wamama waoe wamama. Sasa hiyo ni mambo gani hiyo? Hiyo ni mambo gani? Sasa mimi nauliza, hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini, sasa mama akioa mama mwingine watabiana nini? Mama mtabiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Hiyo ni kinyume na vile sisi tunaamini. Na sisi tunasema Of course, from the relation of the background, you can clearly tell that it is one thing that was not sitting pretty or was not sitting well with the rest of the Kenyans all over the country. In joining me tonight, I have my brother Musa Mwale, who is a director at Maslaha Mediation, and of course, Sheikh Ramadan Mwangi, who is the Imam at the Park Road Mosque. Brother, assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana, and thanks so much for joining us this evening. Thank you. Asante. Sheikh Musa, I see you well equipped. Umekuja mpaka with a copy of the Constitution just to make sure that things are well articulated. Anyway, gentlemen, maybe tukianza katika hii mazungumzo, starting from the tops. Sheikh Musa Mwale, this is a conversation that you've had off the record several times. From you, where you're sitting, right? At the policy level, it is something that has sparked a lot of debate. People have registered their satisfaction to an extent. LGBTQ in Kenya has been trending for the past 1 week. Sheikh Musa Mwale, from where you're sitting, this is something that has been
being swept under the carpet for a very long time, according to you and many psychologists. Maybe you can just paint for us a picture of what's really happening for as far as this agenda item is concerned. Of course, it's something not just, it has been training for a week, but it's something that has been there with us for quite a long time. I remember sometime, I think last year, the last president, the past president, who is Uhuru Kenyatta, made a pronouncement on it, that we were not going to be forced to adopt to cultures and issues that do not conform with our own culture. And we were not going to be twisted in any way, including funding, in any way, you know, being given funds for in exchange for that. It has been there. It's been there for a long time. You know that historically, even from the scriptures, that's why there is the Kaumu Lut, or the people of Lot, ambao waliangamizwa. So this is something that's been with us. However, it doesn't mean that a wrong that has been there or a wrong that is there should be normalized and become law. Because then we will say all those people who mug people in the streets, they have a right to mug, and therefore it should be put in law that they should be protected while mugging, or they should not be taken to court in case they are found. So yes, it's something that has been there. They have tried over the years to give it a nice name, all the way from homosexuality to gayism. You know, just even the whole concept of LGBTQI is just trying to give a nice name, so that it's appealing to people, so that it's acceptable to unsuspecting people, or so that it doesn't sound funny, it doesn't sound dirty. Because when you call it, when you say homosexual, then it sounds weird, it sounds dirty. It sounds queer, it sounds... but when you give it gay and all those names that they change, then it doesn't really sound as bad to the ear. So it's something that you have experienced, and you have seen people who have come and approached you in regards to the agenda? We have seen people. We have had conversation with them at one point through another organization. We had, as religious communities, or people of faith, we had conversation with them one-on-one, and we told them this cannot be tolerated. It doesn't matter. Whether you want to come to the mosque or you want to go to the church, you will not be accepted. You know, you cannot say, I should be accepted the way I am. No, so we've had those conversations with them. And not only those ones, of course, the LGBTQ, and then, of course, you have the commercial sex workers. These are people we have had conversations with, and we've told them right away, it's a no-go area for religious communities. Thank you. Jazakallah khair. Sheikh Ramadan Mwangi, this is one topic that a lot of religious leaders and sheikhs have really tried to avoid to the best of their ability. It's only the past 1 week that we have seen sheikhs coming out and talking openly about this thing. Before the sheikh started to come out and talk openly about this thing, the only other person we've seen is Sheikh Jamaluddin Osman, I think 2 weeks ago, when he stood at the member of Jamia Mosque and gave a khutbah about the issue of Qawmulut. This is something that, again, a lot of sheikhs have been shy to talk about it. So, help us understand from the sheikh's perspective, is it that you don't believe that this problem exists within our own community? How exactly is it perceived? Because some councillors have registered that sheikhs tend to deny the existence of this particular problem. So they feel the fact that Islam is a complete religion, then chances of Muslim being affected or actually engaging in such activities are very minimal. I don't know what's your take on that, Sheikh. Okay, Bismillah ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Okay, mashallah, some sheikhs, they have talked about it, but most of them, they have an ideology, and some think that if you talk about something chronic like this, I got this message from someone, you can teach some of them who don't know these things, they can try it. I've gone
with one sheikh who told me alhamdulillah, in my khutbah I talk about it directly. I don't hide anything. But said, Sheikh, that's very sensitive topic. Most of our kids, they are very, very innocent about these kids, about this issue. So if you talk openly, you can teach the other kids or the other people who don't know. Maybe they will want to try. But currently the issue that we are in, you're not in that situation. This thing, it's open everywhere in the world. So we don't have anywhere to hide. So on my perspective way, we are the one, because we know the calamity of this thing which brings in this world, and the punishment, the adhab, the people of Lut got it. Never happened in this world adhab like this. It was very chronic punishment from Allah Azza wa Jalla. And Allah, in that ayah, at the end of the ayah, if you will not repent, you continue with such issues again, we can go back to that situation of punishment. So currently, we are in this situation. So we don't have anywhere to hide. Now we should do it openly in our schools, in our masajid. Wallahi, we can't hide. This is something very open. Yes, Sheikh. So is this something that you speak about when you're having your own gatherings, like, for example, the Council of Imams and Preachers of Kenya, or any other institution that brings about preachers and imams or religious leaders? Is this something that you speak about openly, or how do you go about? Wallahi, we do that. On Sunday, we have one meeting here in Jamia with my colleagues, Council of Imam and Preachers, CIPK. Our main topic was about this. And we agreed, most of us, that every imam in this country, this coming Friday, maybe we are talking, we have some other issues we talk about, we should include this topic about this LGBTQ. We should do that. This one we talk about, even where I come from, we are from Shura in my masjid there, we talked about these issues. So we talk, we try our best where we can, but it's very difficult, this thing. Because I think the people who are supporting this issue or this thing, they have a lot of resource. They use a lot of media, let's say like social media, because there are certain social media, if you go against this thing, you can be blocked about this, or you talk bad about them. So they have been supported everywhere, so it's very difficult. But on perspective Islamic, in our masajid, in our madaris, wallahi, no shortcut about it. We are lazima tuzungumze. Of course, lazima tuambie Sheikh. Hamna cha ujanja kabisa. We can't hide this thing, boss. It's very, very serious. Now it's openly. December I was with some kids somewhere in seminar. Girls between 13, 14, 15 years. Muslim kids. One student asked me, Sheikh, is lesbianism allowed in Islam? I was very shocked about that. A Muslim girl. So this is something which is there. I talked with the ustad who was in that function. Me, I was just invited to talk about something else. Told ustad, please make sure you have some ustad, some counselors. These kids, they know these things. So at least if you can get someone psychologically, mentally, who can guide them, who can show them about these things, how it's haram, how it's harmful, how it's not allowed. And it's not about Muslims only. This thing, it's openly, even pastors. In fact, us Muslims, imams and preachers, wallah, it's very big shame for us. We took long time to talk about this thing. I think on Saturday. Yes, on Saturday. Next Sunday, we had some pastors, a lot of them, they talked about this thing. And as we know, it came out. Yes, yeah, but we took very, very long time, like government today. After 6, 7, 8 days here, they are talking about it today. And they are not talking it directly. It's like indirect. President saying ati mume sio mume. Say direct, mambo ushoga hairuhusiwi. Where is he going around the bush? And he should talk in English. Don't talk in Swahili, because he don't want these sponsors of this thing to hear what he's saying about. Okay. Very important. Thank you so much. Sheikh Musa, labda tubadilishe ndimi kidogo na tuingie katika lugha taifa ili tuweze kufikisha ujumbe katika
kwa katika kila nyumba ambayo kwamba watu wanatazama katika usiku huu wa leo, jioni hii ya leo. Sheikh Musa, katika mambo ambayo kwamba kwanza bayana tulipoanza kipindi na tukauliza maswali katika awamu ya kwanza, tumeweza kubainisha kwamba hiki ni tendo ama ni dhambi ambalo kwamba lipo hata katika mujtama yetu. Nilitembea katika shule moja, shule ya upili, na nikafatwa na msichana mmoja wa Kiislamu kama alivyosema Sheikh Ramadhan, na akanielezea kwamba katika shule hile kuna msichana mmoja tena Muislamu, na anajulikana kwamba kuna tabia ya usagaji, na anajulikana bayana shule nzima kwamba msichana huyu ana tabia ya usagaji, na ni jambo ambalo kwamba lipo. Je, kwa mtizamo wako kama mwana saikolojia hapo kwamba umekuwa ukihusiana na masala kama haya, ni mambo kama yepi ambayo kwamba yanachangia katika tabia hizi kuenea ama katika tabia hizi kuvuma, usagaji, ushoga na mambo kama haya? Ni nini au ni vitu kama vipi ambavyo kwamba vinachangia tabia hizi kuenea? Kwanza ni mbinu ambazo kwamba zinatumika kueneza hili swala, kupitia filamu, kupitia cartoons. Ni vitu ambavyo kwamba vinapandwa kwenye akili za watoto wakiwa bado wanakuwa, wakiwa bado wachanga. Wakati unaacha mtoto wako anaangalia katuni sana na hujui ule ujumbe unaotolewa kwa ile katuni, mara nyingi utaona kwenye katuni kuna karakta mbili, kuna waigizaji wa pande mbili, mmoja ambaye ni katili na mmoja ambaye ni mzuri sana, anasaidia wenzake, anafanya nini, ni mtulivu. Yule ambaye huwa ni mzuri huwa wanamleta kuwa ana tabia hizo za usagaji na ushoga, na yule ambaye ni katili ni yule ambaye tunasema kwa kizungu ni straight, yule ambaye hawezi kuwa na mahusiano na mtu mwenye jinsia yake ama jinsia moja. Okay. Kwa hiyo ni moja. Pili, katika filamu. Alafu tatu, katika vitabu. Tumeona vitabu vingi vya shule za msingi vina mafunzo yanayoashiria kuwa hili ni swala ambalo linakubalika. Mpaka wanaanza kusema familia si baba na mama na watoto tu, lakini familia inaweza kuwa na baba na mtoto, ama mama na mama na mtoto, ama wake wawili na mtoto. Kwa hiyo kisha pia hawa ni watu ambao kwamba ama ni movement ambao kwamba ina rasilimali, ina pesa nyingi, ina ushawishi mkubwa kwenye mataifa ambayo yana nguvu. Kwa hiyo wanaweza kushawishi kuwa wewe ili upate msaada fulani lazima ukubaliane ima kwa kuweka kanuni kwenye katiba zao, katiba za nchi, ya kuwakubali kuwa ile swala lazima liwepo. Kwa hiyo wanatumia mbinu nyingi kuweza kulieneza ile swala. Lakini vile vile tunajua kuwa watu ambao wameathirika na haya maswala, haswa watu ambao kwamba walidhulumiwa katika utoto wao, wakafanyiwa madhambi kama yale, mara nyingi kisaikolojia huja ikawaathiri baadaye, wakawa wao walikuwa ni waathiriwa, sasa wakawa wao ndio wanajaribu kuathiri wengine na tabia kama zile, ima kwa machungu yale ya kutaka kulipiza kisasi, ama kama ni mtu alifanyiwa yale madhambi kwa muda mrefu, anafika pahali analizoea hilo jambo, analikubali, sasa naye anataka kulitekeleza kwa wengine. Ndio tunaambiwa lazima tuangalie pia, zamani tulikuwa tuwachunga sana watoto wa kike, lakini sasa hata watoto wa kiume pia wanafaa kuchungwa zaidi, kwa sababu yale mambo yanaanza kuingizwa. Na tukiangalia kwenye vile unavyosema kwenye mashule kuna watoto ambao wana hizo tabia na wanaeneza zile tabia kwa watoto wengine ambao hawajui kama ni sawa ama si sawa. Sasa wakishazoea, baadaye wakianza kuuliza kuwa kama hili swala wakijua si sawa, watayafanya kwa kujificha. Kwa hiyo hili ni swala ambalo lipo, ni kanza ambayo ipo, lazima tujaribu kukabiliana nayo kwa vyovyote vile kupitia mbinu nyingi za kuweza kulikomesha hilo swala. Asante sana Sheikh Ramadhan. Kabla tuende katika mapumziko, nataka ukiongezea katika alichosema Sheikh Musa Mwali, anapoongezea katika swala hili,
wewe ni moja katika maimamu wa babe sana hapa Nairobi, na katika msikiti wako ni msikiti moja mashuhuri sana, na inajulikana kwamba msikiti ambao kwamba ina activities nyingi sana hapa Nairobi. Sheikh Ramadhan, ili tukuweza kulipamba swala hili, tarehe 17 mwaka wa 2018 kuna mwalimu madrasa kutoka Malindi aliyeshikwa kwa shutma au kwa mashtaka ya kwamba kwa lawiti watoto wadogo. Na ukiangalia katika tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka uliopita, kuna mwalimu mwingine kutoka nchi jirani ya Tanzania vile vile alishikwa kwa hutuma hizo hizo. Sheikh Ramadhan, hili ni swala ambalo kwamba pia ukiangalia viongozi wa kidini ambao kwamba wanafaa kutupa mwelekezo, wanafaa kutupa mwongozo, wanafaa kuwa vinara katika jamii, wanajishughulisha katika tabia mbaya au katika tabia hisa kama hizi. Sheikh Ramadhan, kama wa viongozi wa kidini, kama walimu wa madrasa na maimamu msikitini, je, mnazungumzia swali hili baina yenu, na ni mikakati yepi ambayo kwamba mmeweka baina yenu ili kuweza kushughulikia masala kama haya? Sheikh Ramadhan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kwanza nilikuwa niongeze kwa Sheikh wangu hapa kidogo. Tafadhali. Sheikh wangu amezungumzia nukta ambazo kwamba ni muhimu sana kuhusu haya masala. Lakini kuna limoja pia la kuchangia haya masala ya usagaji na ushoga. Haswa wazazi ndio pia wanachangia. Wazazi wanachangia kivipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anatuambia kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kila mmoja wenyu ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusu uchungaji. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema tufundishe watoto wenyu swala. Wanapofika miaka 7 ama miaka 10, watenganisheni katika vitanda. Mtoto wa kike na ni kaka na dada watenganishwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua hikma ni kwa nini pale. Kuna baadhi ya wazazi leo hii mtoto wa kiume amewekwa kama mtoto wa kike. Wapata mtoto wa kiume amesukwa, mtoto wa kiume amvishwa vipini, mtoto wa kiume amvishwa chain, amvishwa vidude mkononi. Huyu mtoto kampuni zake mara nyingi ni akina mama na akina dada. Na mara nyingi chunguza vizuri, wengi ambao kwamba sijasema single mother ni wabaya. Wanaume wengi ambao kwamba wamelelewa na akina mama peke yao, aswa wa mama ambao kwamba hawana msimamo wa dini. Mama iwamwacha mtoto kila wakati mama, baba. Hawa ndio wengi ambao kwamba wanaingia katika hili janga. Kwa sababu yeye mandhari yake mengi ni mambo ya kike. Ndio ile unaona mwanaume mzima leo katika mtandao wajiita mama fulani. Mwanaume anavaa dera anajilegeza kwa sababu yeye mambo yake ni uke kabisa, kwa sababu alianzishwa toka kidogo. Kwa hivyo hii ni nasaha kwa wazazi. Mtoto wako wa kike, kuna ile stage ya kifika, muonyeshe wewe ni mwanamke, vaa kike, fanya tabia za wanawake. Mtoto wa kiume pia onyesha wewe ni mwanaume. Itakuwaje mtoto wa kiume analegeza sauti mbele ya watu, akifanya hivi akizungumza mbele ya watu? Hizi tabia nzuri. Wapata dude lizima katika harusi, mwanaume anaenda kukata kiuno mbele wa mama taarabu. Hii uhanithi wanza hivyo Sheikh. Tusiongoje uhanithi wa Las Vegas, uhanithi huku kwetu nchini. Ama katika hii masala ambayo kwamba umezungumzia, wallahi mimi nimezunguka na mashekhe wengi na maduatu wengi. Mimi sijai gongana na yoyote rafiki yangu wala mmoja ambaye kwamba amehusika katika hichi kitendo. Na hata kama kunayo ambayo kwamba yamefanyika na ijulikane ni mtu amefanya ama ni imamu wa msikiti, imamu ni mwanadamu na akikosea kuna ile barabara ambayo kwamba inafanya, na haiwezekani iwe ni quality ya imamu ama dai ama mwalimu wa madrasa ambaye kwamba ndio anafaa aongoze umma kisha ashutumiwe ama ajiingize katika vitendo kama hizi. Yule ni mtu ambaye kwamba hafai kwa katika hiyo position. Yuko katika ile nafasi kwa kujificha ama yuko katika ile nafasi kwa kinafiki. Kwa sababu ukiwa mwalimu wa madrasa, ukiwa wewe ni dai, ukiwa wewe ni imam, wewe ni kioo cha jamii. Kuna baadhi ya mambo mtu wa kawaida akifanya yaonekana sawa, lakini kuna baadhi ya mambo mtu ambaye kwamba ni shekhe, mtu ni imamu afanye, yaonekana ni jambo ambalo kwamba ni likubwa la umma. Kwa hivyo mzazi pia angalia skuli unaopeleka mtoto wako, madrasa ambayo kwamba unapeleka mtoto wako, isiwe ni madrasa ya walimu hao wa majabu ama skuli ya walimu wa majabu, walimu ambao kwamba wanatongoza watoto wao, walimu ambao kwamba wanataka kulawiti watoto wao. Huyu si mwalimu, huyu ni beast.
na nafaa apewe punishment kwa ile ambayo kwamba anatekeleza. Jazakallah khair. Naomba kukatiza hapo maana nafaa tuchukue mapumziko mafupi, lakini kabla tuchukue mapumziko niweze kusoma baadhi ya jumbe au zinazomiminika hapa. Anasema Alexander As-Siddiq Arnold, we as Muslims are strictly against it. Anasema Zainabu Juma, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema Abdurrahman Muhammad, we are totally against the LGBTQ issue. Hii mwisho dunia. We ask our imams to use their member to preach about this ugonjwa ambayo umeingia katika dunia. Anasema I doubt kama maimamu wanaweza kuzungumzia swala kama hili, cause hizo wanaona kwenye social media. Hii kitu inaitwa Facebook, picha zinawekwa wanaume kwa wanaume wakibusiana. Moja anaitwa Mama Fatma from Mombasa. Hana mingine mengi tutakuja kuyazungumzia baada ya mapumziko mafupi, na kuomba tafadhali usiwezi banduke hapo ulipo, maana tunarudi kwa muda usiokuwa mrefu ili tuweze kuendelea na mazungumzo hapa kwenye Horizon TV. It is live, it is real, and we are talking, and it's live real talk. Keep it Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Bismillahirrahmanirrahim. I want to appeal to all our citizens in every part of our country to come to the aid of the many Kenyans living in the over 23 counties that are facing severe drought and humanitarian crisis, that don't have food on their table, that their livestock livelihood is in danger, that water is not available. We want to ask each and everybody, including the private sector, to contribute whatever, however small it is, in order to save those millions of Kenyans who need us at this particular hour of need. Counties are facing severe drought. The national government is doing its part, but I want to appeal to all wishers and all citizens of our country in the private sector in various capacity to come to the aid of the many millions of Kenyans who don't have food on their table. I want to urge everybody in our country to contribute whatever, however little it is, to save the lives of our people. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Horizon TV, the beacon for the nation. Shukran sana, asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana na tunaendelea
kuzungumza juu ya masala ya ushoga na usagaji hapa, maana koti ya Kenya, koti ya juu kabisa ya Kenya, that is the Supreme Court of Kenya, has pronounced itself on matters in regards to LGBTQ registering themselves, or rather associating or forming an association to identify themselves. And just before the break, well, we were actually here during the break, tulikuwa tunazungumza vipi, tuendelee na Kizungu ama na Kiswahili? You can also drop your comment there and then we'll be able to read it. What do you think? Kiswahili hii ni lugha ibtisam na kina ubura hapa, sisi basi tujaribu tu. Asante sana. Naam, Sheikh Musa Mwale, kwa sababu ya wakati tuko na karibu dakika takriban 15, na ili tunataka kuweza kuzungumzia kwa mapana au tuweze ku cover as much ground as possible within the next 15 minutes. Now, as a mediator and as a counselor, I'm sure you have mentioned before that you've interacted with them. So what avenues have you used to try and address some of these issues? So maybe you take us through, for example, when you're interacting with them, it was on what context? What are you talking about? Were you trying to come up with possible solutions? What exactly was the content of your discussion? Maybe you can loop us in, Sheikh Musa, before my next question. Yeah, thank you very much, Brother Faisal. One is that some years back I was involved in crafting a training manual for young people, for parents and for religious leaders on family life education, Islamic family life education. We went all the way to Uganda and South Africa to do that. And we came up with a very good manual. And we've been using it. However, of course, not many institutions are, took it and tried to use it. But we've been using it to train young people, to train religious leaders, and to train parents on how to deal with some of these issues, because all these issues surround what we call sexuality and reproductive health. Yeah. So that's one avenue, is to empower, let people be aware that this is something that is there, and it's an abnormality, and it can be dealt with, it can be addressed. Then the other is, of course, be very strict on, especially the Kenya Institute of Curriculum Development. Be very vigilant on the kind of materials that are being used in schools, so that not any school will buy any book and just use it for education purposes. And then, of course, people in the psychosocial movements or industry, we can say, or mental health, they can be, it's an avenue that can be used, because some of, we have those cases, we get them. I still have an active case of that, where clients come and ask, how do you deal with situations where you have feelings for the same gender, So these are issues that can be addressed by psychologists and counselors when either people who are guardians realize that the people they are watching over, the children or young people, are going through this or are struggling with this, they can take them through psychosocial support. Of course, the law, for those adults who are found involving themselves in this, especially with younger people, then the penal code has to take effect, and people have to be jailed for as long as time may allow. Don't give them a 2-3 months penalty. Let them go in for several years. Yeah. Ilifanyika katika nchi jirani ya Uganda, ambapo kwamba watu wawili walipatikana wakidai au wakitaka kushirikiana wawili kwa njia ya kwamba wao wako katika uhusiano. Basi alitoa amri rais wa nchi hiyo, Kaguta Yoweri Museveni, akisema watu hao wawili wapelekwe kwenye jela, na hawa wawili mpaka mmoja wao atakapopata mtoto ndipo wote watatoka kwenye hiyo jela. Alright? So ni miongoni mwa mbinu ambazo kwamba inatumika katika nchi jirani. Sisemi kwamba Kenya tufanye hivyo au tuchukue mkondo huo, lakini ni kwa sababu ya hadithi tuna story. Sheikh Ramadhan. Naam. Mashekhe kama tulivyotangulia hapo awali,
hawajakuwa wakilizungumzia swala hili kwa uwazi au kwa mapana na marefu. Wengi wamekuwa wakijaribu kulibana swala hili, na ikafikia wakati kuna mmoja katika mashekhe rafiki yangu anasema, mimi hawa watu nilipowasikia tu, yani nilikuwa nasikia kichefu-chefu, roho yangu yani hainipi amani, na nilipowaona basi kuweza kujizuia, right? Kisha baadaye ndo nikaketi na mwenzangu na akanipeleka na akanieleza, basi moyo wangu ukafunguka kidogo na nikaelewa kwamba da'wa ni kwa kila mtu. So Sheikh Ramadhan Mwangi, ni mbinu ama ni sehemu zipi ambazo kwamba zimetengwa kuweza kushughulikia swala kama hili? Je, misikiti iko wazi kuweza kupokea watu kama hao lao mtu amekuwa katika mkondo ule na anataka mtu kuzungumza naye na anataka kujirekebisha na anataka kurudi katika sirat? Je, milango ya misikiti iko wazi, au kama haziko wazi basi ni wapi mtu anaweza kufika na kuweza kupata suluhisho au usaidizi kama imeathirika na mambo kama hayo? Allah anasema katika Qur'an, la taqnatu min rahmatillah, yani don't give up na rahma za Allahu azza wa jalla. Wewe ni msherati, una madhambi ambayo kwamba unafanya, ukiamua kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ikhlasan, mikono iko wazi. Allahu azza wa jalla, sisi wanadamu ndio tuona baadhi ya haya mambo ni makubwa. Kwa hivyo Sheikh Faisal, misikiti ipo wazi, mtu yoyote nataka ni jambazi ameamua kureform misikiti, hatuwezi wafungia. Sheikh ni mzinifu ameamua kureform, anataka kujitoa kwa ile zina, misikiti lazima iwapokee watu kama hao hivi. Na mara nyingi unaona katika Qur'an aya nyingi ni bashira wa nadhira, huwa zinabashiri. Aya chache ziko adhaban alima, adhabu kubwa. Mara nyingi tusiwage ni watu wa kukemea na kupatiana bishara mbovu mbovu, nyinyi ni watu wa motoni, nyinyi. Pengine mtu, kuna wengine give up na maisha kwa sababu anajiona yale ambayo kwamba amefanya, mimi ni mtu wa motoni, haiwezekani niwe mtu wa peponi. Wallahi ukifanya ikhlasan na umrudia Allahu azza wa jalla taubatan nasuha, njoo kwa masheikh authentic. Kuna masheikh ambao kwamba wengine pengine ukipata mtu kama huyu inuka msikitini usambaze, bwana hili ni shoga hili la mtu msikitini, ifai kabisa. Pengine mtu amekuja mwenyewe ameamua kujishusha, kuna ile barabara waweza muambia ni ile naswaha, dinu nasiha, mzungumzishe. Pengine kuna zile shida za saikolojia, kuna sasa kaa kina Sheikh Msamwale wanaweza shughulika. Lakini masala ya therapy ya kidini masheikh ndio wanafahamu, mzungumzishe. Na wallahi hamna dawa kubwa zaidi ya hiyo. Wala usione bwana nitatoroka kwa sababu wengi wanashindaga nitaenda wapi? Misikitini siruhusiwi, misikitini sikubaliki, majumbani pia nimefukuzwa. La, kama umeacha kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hauna nia zingine, njoo utaelekezwa barabara ambayo kwamba ni nzuri. Kwa hivyo the best platform ya kutumia ni misikiti. Katika madaris zetu tuko na zile institute ambazo kwamba za shughulika na masala kama haya, na mara nyingi pia tutumie social media. Na mfano kama idhaa hii yetu ya Horizon, mara nyingi pia wetu wabashiria na tuwaambia kando na haya umefanya, kwa sababu mambo ya ushoga na usagaji yake si jambo lepesi yake. Hii ni min akbar dhunub, miongoni mwa wale madhambi kubwa katika kitabu cha Imam Dhahabi Al-Kabair. Madhambi 100 miongoni mwao ni liwati, kondani na sihaq, masala lesbianism na masala homosexuality, mambo ya ushoga na mambo ya nini, mambo ya kusagana. Ni madhambi makubwa sana sana sana. Na hichi pia ni kitu ambacho kwamba mtu akiingia ndani yake hauwezi jivua mara moja, itachukua muda. Kwa sababu hii ni kama madawa ya kulevya ikiingia. Kuna baadhi ya wanaume akishaingia huko ankuwa kama ni mwanamke aswa. Sasa kabla aje anyooke aingie vizuri arudi hali yake ya kawaida, atatumia process. Pengine azungumzishwe na masheikh, afanyiwe ruqya. Na hizi ruqya ambazo kwamba tufanyia, tusifanyage ruqya, kuna ruqya za istihza. Sheikh mtu amechapa bomu zake na bangi, muone wakizunguka mumfanyia ruqya, na si jini mwenda kumsomea jini. Sheikh mwenda kumsomea Qur'an, hii istihza. Kama ni mtu mwenyewe ameamua na amejivua. Na kuna hizi ambazo kama akida maslaha, kuna ile sulhu ambapo kwamba ni watu wana saikolojia wa Kiislamu ambao kwamba wanashughulika, anaweza saidia kisaikolojia na masala ya kidini, ndio ajivue hili. Lakini moyo ni wako. Naam, labda jumbe wako mwisho kabla tukuje kwa Sheikh Msamwale. Kuna wazazi ambao kwamba wana aibu, wanaona aibu, wanawaficha watoto wao kwamba wanahusika katika tabia kama hizi. Hawataki waonekane, wanaangalia ni aibu, hawataki
kuwaonesha au kuwadhihirisha watoto. Je, ujumbe wako kwa wazazi kama hao ni ipi? Jaribu mfanyie njama yule mtoto atoke katika ile hali. Ukimficha si dawa, ugonjwa ndio utazidi katika hiyo hali. Au wengine kabisa wanakataa, wanawatupa watoto. Nasema wewe kijana tabia hiyo, madamu ni mtoto wako na ameingia katika hili janga, kama mzazi wa kisawasawa ama wewe ni mwalimu umfundisha mtoto yuko katika hili janga, angalia ni njia na mbinu gani uweza fanya umvue na umtoe katika hili janga. Utumie wazazi, tumia mashekh, kama pengine ni mapadri, mtoto si wa Kiislamu, mapadri wamzungumzishe, wana saikolojia wamzungumzishe. Lakini hatuwezi wawacha hawa tuseme hawa kuishi wamefail maishani, ni watu wa jahannam. We should do something. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi alisema, man raa minkumul munkara, mwenye ambaye kwamba anaona munkar, si mashekh, si maduat, anyone ni jukumu lake. Ukiona kitu kama hichi, try any means ambapo kwamba unaweza use kumtoa yule mwenzako katika hili limbi la dhambi. Kwa hivyo wazazi na wajibike na upande. Wazazi lazima wachukue, kwa sababu mlizungumza wazazi ndio part kubwa. Mtoto wako anze masala ya ukhanithi na ushoga, lazima mzazi anajua kwa nyumba. Haizi anzia nje, kwa nyumba yuonekana hali zake vile yuko. Kwa sababu siku hizi kuna baadhi ya wanaume pia uva nguo kama hipster, suruali membane imemshika, kinguo kinshika kifua, si fashion ama nini. Pengine kuna wale wamemwambia una shape, una figa. Wewe mzazi, mtoto wako atatokaje hivyo kwa nyumba wa kiume? Utakubaliaje? Kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba si mazuri kabisa, michezo ambayo kwamba tunaona mitaani. Waona wanaume wawili, bwana beshte, wampiga kofi la huku nyuma. Na ni mchezo, ni istiza. Huu ni upuzi shekhi. Na ukiona mtu anakufanyia kitu kama hicho, mimi nimeambia watoto wa madrasa wangu ujuzi kabisa, watoto wadogo, niliwaambia don't accept anyone. Ajaribu kukuchezea, mwambie shame on you, enda ambia mzazi ama enda ambia nani. Lakini wewe mtu amekugonga, usinigonge, atagonga mara ya pili shekhi, la tatu sijui mtaelekea wapi. Be strictly. Ukiona mtu anafanya ujinga kama huu, kuwa mkali. Haya ni masala sia kuongea kama tulegeza sauti. We should condemn it from our hearts, ndani ya moyoni. Hatuzungumzi kama kudekezana wala kubembelezana. Hii ni gharka shekhi, na itakapokuja kutupata adhabu haitachagua wala mashoga na wasokuwa mashoga, sote Mwenyezi Mungu atatuadhibu. Tutaenda kupambana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Before that time haijafika, tuchukueni majukumu ikhwata fillah. Jazakallah khair. Sheikh Musa, maybe we as you're wrapping up the show, what are some of the indicators or some of the things that may appear to be red flags for as far as this? For example, there are parents out there, maybe some of these kids, Ali Mfata, Sheikh Ramadan, maybe the parent back at home doesn't know. Maybe the kid that I got information about from school, that particular school that I went to, maybe the parent doesn't know. What are some of the things that the parents should look out for when they're trying to mold their children to be upright? What are some of the things that may be indicative or show that a child is inclining towards this particular habit? First and foremost is what they consume in terms of TV, in terms of media, what they consume. As a parent, you have to be very keen on what your child consumes in the house. I mean, what they are watching, either with on their phones and all that. You know, every other parent is buying their kids some electronic gadget, you know, and you think that you are bringing them up properly, yet you are exposing them to certain dangers. So that's one. But two, just general behavior, you know. If someone is behaving in a way that if a man is behaving, a boy is behaving in a feminine way, even in terms of dress. I saw on social media the other day a kisi mom akimzomea mtoto wake kijana amesonga nywele, you know, because you keep quiet on such a things and you don't know where they're leading to. You know, watu wanaume kuvaa heremi, kusonga nywele, sijui kufanya nini, vitu kama hivyo. Those are just indicators. We are not saying that they are, but they are indicators that this child is veering off, is going to towards that direction.
So when you tolerate it, it will build up. By the time you realize, it's already entrenched itself in the child. So just looking out at some of those things, some of the behavior the child depicts on in terms of character and all that, the talks, the company they keep. You know, we always told lazima uangalie mtoto wako, marafiki za mtoto wako ni kina nani. Kama katika wale marafiki kuna mmoja ama wawili wana tabia fulani, lazima ufanye tahadhari na mwanao, kwa sababu yeye pia huenda akaa kwenye zile tabia. Kwa hivyo ni mzazi awe makini. Tunasema wazazi waache kuwa ni wadhamini ama sponsors of their kids, but let them start being parents to their kids. Parenting is, you know, having a relationship with your child. No. But, you know, sponsoring is availing everything your child needs, but you are never there. You don't get your peace of mind. Yeah, you don't have a relationship. You have no communication with your child. But they want this trip, they want this money to buy this, they want to go to movies, they want to do this. You're giving them. You're taking them to the best schools. You know, you're doing everything best. You're simply sponsoring them. And the danger with that is that because you have no relationship, when we grow old, they will also sponsor us. They will take us to the homes of the elderly and also pay for us so that we are comfortable there, you know, because we have no relationship with them. So basically, let's have a relationship with our children, keep constant communication, and teachers. Teachers discover a lot of things, but not many parents are ready to accept what the teachers tell them about their kids. They will tell you, mtoto wangu hawezi kufanya hili. Or a neighbor comes and tells you, I saw your child smoking. You say, mtoto wangu hawezi kufanya hilo. You know, take interest when you hear something. Of course, don't jump to conclusion, but investigate. Some of our kids, they pretend to be so good at home, but again, in also school, the character is very different. It's very different in school. Or when you just hide and you just hear those kids playing and you hear what your child is saying, you know, you will get shocked. You will want to ask whether that is your child or not. So be involved in your child's life throughout home, school life, and every other, even in their play, just be involved. Shukran sana. Thanks so much, Sheikh Musa Mwale, and thanks so much, Sheikh Ramadan Mwangi. Jazakumullah khair. Thanks so much for making time for us this evening. Recently, I saw a very funny story on social media. Someone came out and identified, because, I mean, some of these people from this community, they use the word identify, meaning that is how they perceive themselves. So I saw a lady coming out and actually she identified as transabled. Transabled meaning that she was born, she was created, fully abled, all the limbs are working, all the organs are working perfectly. But again, she regrets that and she wished or she wishes that she was born disabled. And that is why she identifies as transabled. A funny story is that someone else came later and said she identifies as trans age. So he or she is of a particular age, but again, she identifies as older than that. So she believes in her mind or in her head that she is not the age that she is, but someone older or a figure bigger than that. In that case, Allah subhanahu wa ta'ala has created us in a perfect form, perfect shape, everything else intact. These issues of identifying as or transgender, transabled, trans-age, or whatever, all those trans, where is it from? Where is it from? They'll come with an argument that that is how they were created, that is what they're feeling. Allah subhanahu wa ta'ala did not create anybody that way. That is what you have chose to be, and thus you use the word identify. My brother, my sister, if you're from that community, I open the doors for you. My social media handles are open. Come, I will link you up to these people. Very open. As harsh as they may sound, these are people that I've interacted with, very personal, and I can link you up with them. They will help you through the journey of coming out of that particular habit.
Allah subhanahu wa ta'ala really punished the people of Nabi Allah Lut. Right now the skies have been locked. We have not seen rain, not just in the areas that have been affected by drought, but even in Nairobi. When was the last time you experienced rainfall in Nairobi or in Mombasa? Allah subhanahu wa ta'ala has locked the skies. Are you the reason? May you be the reason? Remember the story of Nabi Allah Musa? Someone from the nation was really disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, and because of him, Allah subhanahu wa ta'ala punished the whole nation. So are you the reason the animals are dying? Might you be the reason the birds are suffering? Ikhwat al-Iman, time to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. You can always reach out. Let's talk, let's have a conversation, and I will link you up with these right people. Faisal Kassim is my name, and it has been a pleasure being with you throughout these 45 minutes. See you next week, same place, same time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.